społeczeństwu, że wewnątrz dzieje się coś bardzo, bardzo złego, bo dla każdego kibica, czy jest on z Rosji, z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, czy z wymienionej przez pana ministra Somalii, brak sportowców danego kraju w wielkich zawodach sportowych, w eliminacjach do Mistrzostw Świata w piłce nożnej czy Europy, no to jest wielka klęska, bo to jest jakby wykluczenie z rodziny i niemożliwość uczestniczenia w tych emocjach i identyfikacji się danego kraju, danego człowieka ze sportem, który jest niezwykle popularny na świecie. Do tego, jaka jest reakcja, to wrócimy jeszcze za chwilę. Jedna rzecz, sankcje ominęły Białoruś i ostatnio odniósł się do tego, to była dosyć głośna historia w mediach. Białoruś nie może grać u siebie, tylko gra na neutralnym terenie, bez udziału publiczności. Głosy oburzenia się pojawiły i zdaje się minister sportu Niemiec zabrała w tej sprawie głos i odezwał się Aleksander Czeferin, czyli szef UEFA. I on powiedział coś takiego: to trochę zbyt populistyczne, wyrzucić każdego, nie widzimy powodu, aby to robić. Politycy powinni szanować nasze prawo do podejmowania decyzji, bo my nie mówimy politykom i rządom, co mają robić. No to jest jakby kwintesencja sposobu myślenia i to jeszcze po tych wszystkich wydarzeniach, których jesteśmy świadkami. I tutaj brak refleksji jest aż po prostu uderzający i konstatacja chyba jest taka, że ciężko będzie zmienić sposób myślenia i że jak się nie zmusi tych organizacji w jakiś sposób, ja nie wiem, w jaki sposób to zrobić, to jest właśnie rzecz do dyskusji, aby sankcjonować jakby te działania państw totalitarnych, w tym przypadku mówimy o Rosji, no to cały czas będziemy gdzieś tam lawirować. I just would like to add some points. So first, we shouldn't have illusions about Russian society, as you said, or about, goodwill of some people working in this one sport organization that you just mentioned. The leader of this sport organization is likes Putin's Russia and, hugs Lukashenko in Minsk. So there is no illusions about these sport federations. Second point about Russian society, I give you 99% that for Russian society, it would be our meeting today, it will be the meeting, I don't know, of fascist Bortniczuk, Nazis Chesnokov, and their allies who made something, who was planning something against fair Russian and Belarusian sports. For sure. For sure. It was many examples in my personal work as a diplomat. When I saw it, it was my personal experience as Kievan, living in Kiev, when, they show something that doesn't happen in my city at all during Orange Revolution or Revolution of Dignity. Second, the next point, I would like to say to explore what Minister Bortniczuk said. So Russia is a totalitarian terrorist state that using hybrid warfare. They don't use just, they don't just use Iranian drones to hit Ukraine. The first thing they started, they used Russian television, they used Russian and not only Russian social media, and they are working like that in every country. So what we were telling to European Union from 2014, that please, they have their agents of influence in your every country. Maybe we're sitting here and around the corner there is some analytical center with a Polish name, with the Polish people working who are paid by some private business, which is coincidentally can operate in Russia only because this private business, what Minister Bortniczuk said, is not against Putin. Because those businesses who are against Putin, under the example of UKAS. If you remember this example of UKAS and Khodorkovsky, where are they? They don't exist. Big oil company was just, exterminated. So they use this warfare everywhere. Also, let's come back to sports. Every 6
every 6 sportsmen and sportswomen in Russian Olympic team in the last Olympiad in Tokyo, they were servicemen of Russian army. So they are sportsmen, but they are, you know, in the they are colonels, lieutenants of the Russian army or of FSB. Another example that already was mentioned with the Olympiad in Sochi, you know. Can you tell me any country in the world where all the system of the Secret Service is working for making, you know, this doping for sportsmen operation for them to win the Olympic Games? No, there is Russia. But what Russia is good at? Russia is very good in rules of procedures. This is, I tell you, as a diplomat. For example, I can make you one example where only 2 countries first stood up and say something against. It was Ukraine and Poland. There is very good UNESCO anti-doping convention. And in this UNESCO anti-doping convention, in the Conference of Parties Bureau, there is a representative of Russia, Mr. Matitsyn, the Minister of Sports. When I raised my hand on behalf of Ukraine and said, "Excuse me, but this person under sanctions of WADA and Court of Arbitration, Sports Court of Arbitration in Lausanne, by his position, because he was involved in anti-doping scandal. How can we vote for this person to be member of bureau of our organization?" You know what the head of the conference told me? Well, you know, rules of procedure does not provide us to sanction Russia for this violation. I said, but this is the biggest violation in anti-doping program from the time it was founded. How can we vote for that? But why? Because I tell you, when Ukrainian delegation came with 2 people there, and this is just because it's economically wise. Then Russian delegation came with 25 people there, you know, with bags, with some presents, with everything. And this is just what we saw. What we didn't see, it was also done. So the representatives of different countries say, yeah, you know, rules of procedure does not provide us to ban him in any way. And he is still the member of the Conference of Parties. So the same situation in the Sport Federation, what Minister Bortniczuk, you said, and we discussed yesterday, because the rules in these federations were built, especially, you know, with some bribery, with everything for years. But this is why we should be united, and here the key role of national governments and the national sport federations. So that is why, for example, for Ukraine, it's very important that the Polish sport federations join our sport federations when they raise issues about Russia and Belarus, following, by the way, recommendation of the International Olympic Committee of February 25th on the ban for sport events and the ban of Russian and Belarusian SS participation. And now, well, yes, again, we should be united when we are saying, no, we don't want them not neutral, not, I don't know, by any white, black, red flags before the war stops. No Russian Belarusian athletes on sporting arenas, no Russian Belarusian representatives in the sport federations, no Russian or Belarusians should have sport events in their countries. When all of this will be done, then those Russian people, they will really feel, and Belarusians, they will feel the pressure of the international community. At the moment, we are in the phase of fight. We didn't have the full victory. Ministers are still working, you know, on some more sanctions, some more steps that need to be done. Some of them are not public, but we should work and we should fight jointly. Thank you. Sorry for a long speech. We understand. Jurgita, Šiugždinienė, pani minister,
Sportu Litwy jest online z nami i słyszę, że możemy posłuchać pani minister i poprosimy o zabranie głosów w sprawie, może teraz temat numer 2, który będzie kończył naszą dyskusję, bojkotu, który może zostać zastosowany w świecie sportu. Na ile to jest skuteczne, czy to zadziała, czy to w ogóle cokolwiek da? Dear colleagues, do you hear me? Yes. Good afternoon to everyone. Unfortunately, I was not able to hear your discussion. Something happened with technologies, so I'm very sorry, and it's a pity that I'm not able to participate together with you in this room and in this extremely important discussion. So maybe I will share with you some of our thoughts, and if it's possible, I will participate in the discussion afterwards. So I'm sure that you already discussed that these authoritarian and totalitarian regimes, such as Russia and Belarus, they use sport not only as a tool of propaganda, but also as a means to cover their crimes and mislead the world. And let me give you some examples. The Nazi Olympics were held in Berlin in 1936. Just a few years later, the World War II broke out in Europe. The Winter Olympics were organized by Russia in Sochi in 2014. 1 week later, Russia annexed the Crimean Peninsula from Ukraine. Regretfully, Olympic Games and other major sport events also take place in countries where human rights are violated and migrant workers are abused. And this is often done with embracingly silent and frightening approval of non-governmental sport organizations. That's very unfortunate. Their position is that sport is out of politics and has no direct link with it. Do you hear me? Yes. We hear you. I'm not sure if you hear me. Thank you for your voice. And last question is for our guest in Poland. Bojkot, panowie, bojkot. Co daje bojkot i czy to jest takie narzędzie, które będzie skuteczne, czy po prostu robimy to, ponieważ tak wypada? Panie mistrzu. Nie za bardzo wiem, do czego się odnieść, bo teraz co rozumiem jako bojkot. Wykluczamy rosyjskich, białoruskich sportowców. to nie Oni nie bojkot, przygotowują się do igrzysk, przygotowują się, natomiast nie mają szansy uczestniczenia w mistrzostwach świata. No są takie głosy, oczywiście niezbyt popularne obecnie, że to jednak nie jest z duchem sportu, prawda? I tutaj ten tenis, o którym pan wspominał, jakby się w to wpisuje. No tak, z duchem sportu niewątpliwie jest bombardowanie obiektów sportowych i zabijanie sportowców, którzy idą bronić swojego kraju. Mieli odpowiadać, no, nie idźmy w tego typu idiotyzmy, bo to jest już absolutnie na wprost teza z rosyjskiej propagandy i z rosyjskich rządowych dzienników. Ale literalnie, co nam ten bojkot da? W jaki sposób tych Rosjan przekonać, czy oni zrozumieją po tym, jak zostaną wykluczeni, że trzeba tym krajem wstrząsnąć, że robią źle, że uczestniczą w czymś bardzo złym? Czy zrozumieją, czy nie zrozumieją, tego nie wiemy. No to oczywiście pewnie wpływy bezpośrednio reżimu rosyjskiego na rosyjskie społeczeństwo są znacznie większe niż to, że Rosjanie nie będą mogli uczestniczyć w takich czy innych rozrywkach sportowych, ale na pewno jakoś tam życie uprzykrzą, jakoś tam oczy być może niektórym otworzą na to, że nie ma zgody społeczności międzynarodowej na tego typu działania, jakich dopuszczają się na Ukrainie. To, o czym mówiła przed chwilą pani minister z Litwy, ta koincydencja, która nie jest koincydencją, że w 1936 roku była olimpiada w Berlinie, a potem atak na Polskę 3 lata później, czy w 2000, w którym roku 12 był Soczi, w którym roku było Soczi, już nie pamiętam. 14. A w 14 i chwilę później kolejna odsłona konfliktu, czyli anektowanie, Ukrainy, Krymu, części Ukrainy.
To jest sposób działania, to jest sposób, który pokazuje, najpierw zaprośmy do siebie świat, najpierw zróbmy dużą imprezę, pokażmy całemu światu, jak jesteśmy fajni, a potem róbmy... Okiwał cały świat, jak to użyto takiej przenośni, prawda? A potem róbmy coś złego, bo na fali tej fajnej naszej oceny, tej dużej imprezy, ładnej, zdjęć ze sportowcami, wizyty wielu polityków, pewnie łatwiej będzie nam społeczność międzynarodową oszukać, omamić, że przecież my wcale tacy źli nie jesteśmy, a ten Krym to był nasz, a ten wschód Ukrainy to też nasz, a ci Ukraińcy to nie Ukraińcy, bo oni to są Rosjanie, oni mówią po rosyjsku i tak naprawdę chcą być nasi. I to był taki modus operandi. Teraz też to miało zadziałać. Nie zadziałało właśnie dlatego, że udało nam się przeprowadzić potężną misję dyplomatyczną, że przyłączyli się do nas, że tak powiem, duzi gracze w naszej części świata, w związku z czym udało się doprowadzić do sankcji. Czy one bezpośrednio coś pomogą? Ja wczoraj postawiłem taką tezę i w to wierzę. Uważam, że dzięki sportowi, dzięki temu, że zaprzęgliśmy sport, czyli coś, co rozbudza emocje opinii publicznych w krajach dalszych od Ukrainy, bo to, że u nas ta wojna rozbudza emocje, to jest oczywiste, bo to jest za naszymi granicami, ale że rozbudza emocje w Hiszpanii, to już takie oczywiste nie jest, nie mówiąc o innych kontynentach. Więc w związku z tym, że my umiędzynarodowiliśmy bardzo mocno ten konflikt poprzez te działania dyplomatyczne również na przestrzeni sportu, pomogło umiędzynarodowić ten konflikt również w wymiarze militarnym. Pomogło przekonać cały świat do tego, że Ukrainę należy wspierać. Pomogło podejmować decyzje również polityczne o tym, żeby Ukrainę wspierać nie tylko duchem, ale i czynem, ale i sprzętem wojskowym, a to niewątpliwie pomogło Ukraińcom skutecznie się przed tą napaścią Rosjan bronić, a scenariusz Rosjan był prosty. Zrobimy tak jak z Krymem, powiemy, że to tak naprawdę było nasze, a świat niech milczy, wyda milczącą zgodę, chwilę tam postoimy, tam zielone ludziki, potem to formalnie anektujemy i tak krok po kroku, metodą salami, plasterek po plasterku będziemy Ukrainę i inne państwa ze swojego terytorium i ze swojej niepodległości okrawać. Piotrze, puenta, bo czas nas goni. Znaczy tak naprawdę bardzo trudno tutaj o puentę, bo od kiedy istnieje sport i od kiedy istnieje ruch olimpijski i wielkie imprezy, to wszystkie dyktatury używają różnych środków, żeby sport zawłaszczyć i używać jako narzędzie propagandowe. Robią to w bardzo różny sposób, czasami bardzo przebiegle, bo jakby czytając rzeczy do tego panelu, czytałem, co Włosi robili w latach 30. i co robił Mussolini i tutaj nie tylko pewnie pan minister i każdy premier rządu życzyłby sobie takich sukcesów, bo Włosi dzięki temu, jak Mussolini zaangażował aparat władzy w rozwój włoskiego sportu, dwukrotnie zostali mistrzami świata, wygrali jeszcze turniej piłkarski na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie i zajęli tam w ogóle 3. miejsce w klasyfikacji drużynowej, zdobywając tylko mniej złotych medali niż Niemcy i Amerykanie. Więc to są często bardzo przebiegłe sposoby. Natomiast oczywiście nauka z tego jest na pewno taka, być może zbyt górnolotnie, idealistycznie, ale żeby używać wszelkich środków, żeby dyktatorów pozbawiać tych narzędzi, nie przyznawać im organizacji wielkich imprez, a jedynym wyjściem w tej chwili jest nałożenie sankcji, wykluczenie wszystkich sportowców z takich krajów z dużej rodziny sportowej i olimpijskiej. Dziękujemy Państwu bardzo. Musimy kończyć, bo następny panel już za chwilę. Panowie ministrowie, panie dyrektorze, dziękuję, do widzenia.